Aan het einde van de vorige video hebben wij Doris Fletcher verslagen en geïdentificeerd als bron van het virus. Wat ligt hier voor de deur? Een tak. Oké. En verslagen als bron van het virus. Deze zijn allemaal gezond. En wij gaan nu rapporteren bij Lord Redgrave, bij de Ascalon Club, wat wij hebben meegemaakt. In de West End, iedereen is hier gezond. De Ascalon Club. Die willen natuurlijk weten wat er gebeurd is met Doris Fletcher. De oorzaak van de infection hier in de wijk. Ik ben benieuwd wat ze ervan te melden hebben. Lady Ashbury heeft zich ook gemeld hier. Hey. Hallo. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Her man? Please forgive my giddiness. Wat is jouw idee, Elizabeth? I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Zij is blijkbaar mijn vrouw nu. Only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Nou, dan gaan we dat maar eens even doen. Meneer de chairman. Lord Hutchinson, staan ze beneden allemaal? Nee, Lord Redgrave is gewoon hierboven. Ja, hier staat hij. Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Ja, inderdaad. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Zo is het. Maar, some questions remain. We moeten eerlijk zijn, hè? But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. Nou, een nieuwe taak. One Ben of benieuwd. the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Recruit a new vampire. Some sort of diplomatic mission. Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Econ he deserves to be. Oké. Ja, we luisteren gewoon naar hem, hè? As you wish. As you wish, my lord. Good. Now go. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. Natuurlijk. We hebben altijd vragen. Listening? Why Aloysius Dawson? Because he is about to die, and he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Weet hij dat ik dat ga Does he doen? know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Oké, dus hij wil dat graag. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance then. Hij denkt wel met ons mee, dat moeten we wel toegeven. We're currently facing. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop,
but he will rise again as one of us, an immortal. Oké. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself. Dus wij gaan de meest invloedrijke man van Londen Goodbye. recruteren als vampier van onze lineage. Van ons bloed. Reach Temple Church Entrance. Laten we dat eerst eventjes weer aan Lady Ashbury vertellen wat hier gebeurt. Maar dat gaat Are you automatisch. all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson. To make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice. Ja, luister naar de vrouw. I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Dus de grote leider is niet Investigation. van de goede bloedlijn. Lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Ja, dat wist ik. Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Dus hij zegt, we moeten beter niks What doen. would happen if I made Dawson an Econ like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Are you sure Dus your information... Elizabeth geeft ons het advies om niet die Dawson in een vampier te veranderen. Maar dat zou tegen de Ascalon Club ingaan. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Wie is dat dan? Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan, I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall, and yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Dus hij is een oplichter. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. De grote leider van de Ascalon Club is een oplichter. Nou, en wij gaan dan op zoek naar Temple Church. Ligt nog een dooie. Op zoek naar Temple Church. Alwaar wij die Dawson, ja, dus wel of niet in een vampier gaan maken. Elizabeth zegt doe het niet. De club zegt doe het wel. Elizabeth is onze chickie. Dus we moeten luisteren. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Temple Garden. Ik hou altijd die Vampire View aan, zodat ik kan zien of er geen vijanden in de buurt zijn. Zeker hier in zo'n kerkhof. Daar, kijk, daar wemelt het van de skulls.
Van de ontploffende skulls. Ik vergeet het elke keer. Het zijn de ontploffende skulls. Oh is? Oh, daar staat er nog één. Ik dacht ik word beschoten, maar ik zag hem niet. Kijk, die pakken we zo wel aan. Het kost me wel allemaal bloed elke keer om mezelf te healen. Misschien moet ik daar wel wat voor bedenken. Als in... Er zitten hier skulls in de basement, maar daar hoef ik niet heen. Daar moet ik heen, naar de kerk. Hier moet ik naar binnen. Spullen pakken uit de prullenbak. Geld. Er wordt veel geschreeuwd, dus er zijn waarschijnlijk hier vijanden in de buurt. Griepvirus. Kunnen we hier naar binnen? Ik denk het. It's locked. It's I locked. should find another way to get into the neighborhood. Ja, dan moeten we er toch omheen. Hier staan heel veel pre-wins. Ik sla mis. So far so good. Droppen nog wat spullen voor mij. Kan ik hier in deze deur? Nee, is ook op slot. Daar loopt een pre-win gunner. Dit lijkt de enige looproute te zijn. Speak English, do ya? Easy does it, boys. We can deal with this vermin. Dit gaat allemaal wel goed. Andere ingang vinden. Zie hier een bloedspoor. Find the passage. Ja, er zal ongetwijfeld hier een andere route zijn. Want hier moet ik in. Ik kan ook over links misschien. Ik heb net over rechts geprobeerd, maar kon ik niks vinden. Daar hebben we nog wat balkonnetjes. Dat is allemaal te hoog, hè? Ja. Dan ga ik proberen of ik er links langs kan. Er staat hier een skull. Die kijkt ook weer mijn kant op. Dan kan ik niet bijten. Kijk, dit wil ik. Bijten. Dan kan ik weer wat bloed meenemen. Kijk, die sterft en die ontploft. Kijk, dan moet ik uit de weg. Kan ik hier langs? Het lijkt erop. Er zijn hier ook bloedsporen. I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion.
Deze man heeft betere dagen gehad, denk ik. Shadow Aircon. Daar moet ik mee uitkijken, want Aircons zijn dus echt vampieren. Dat zijn niet gewoon van die hunters. Hij is ook dood. Die lui zijn sterk, die Aircons. Sterk en gevaarlijk. Het kost me elke keer weer bloed om mezelf te healen. Maar goed, we komen er wel. Moet ik hier onderlangs? Staat het? Staat er op het bord? Quarantine. Ja, oké. Ik kan hierin. Temple Sewers. Weet niet wat ik hier moet verwachten. Is een rat. Kan ik even wat bloed opdoen? This is despicable. I have this first. Daar ligt ook weer bloed. Hier is een trap. Maar ik zie ook geen... Die, newborn. Leon Augustine. Het is een soort van bos, denk ik. Die hele harde klappen geeft, dat is wel duidelijk. Gekke bos. De grote man. Oh, hij grijpt mij vast. Om mij te bijten. Pijnlijk. Hij grijpt mij weer vast. Ik teleporte weg. Maar dat was blijkbaar niet voldoende. Hij is nu dood. Ik moet healen. Maar... Hij dropt niks. Wat is deze? Er is hier een bos. Die niks dropt. Maar die mij wel een passage geeft hier naar een nieuw gebied. Hier kan ik naartoe. Zie je weer een bloedspoor. Hier ligt iemand dood te zijn. Robert Teasdale. Louise's father was determined to find and save her. Find Louise Teasdale. En die is hier beneden, volgens de minimap. Moet ik hierheen? Bloed aan de muur. I cannot enter. Je kan allemaal niet open. Hier ligt het kistje. Bullets. Oh, hier zijn weer van die draaidingen. Kan ik dat plateautje mee omhoog halen?
De door is binnen unlocked. Dat ik het in de goede volgorde gedaan heb, denk ik. Nou, daar gaan we. Hebben we hier weer een looproute gevonden. En een kistje. Ringen zitten daarin. Nou, deze deur. Oh, ik word aangevallen. Oh, hier. Ik zag hem niet. 3 mensen. Ik moet een beetje mijn dodge game ook hebben. Hier, ja, dan kan ik wat bloed opdoen. Kijk. Allemaal aangepakt. En mijn bloedmeter is weer vol. Lekker. Kijk, dan moet nu al het water weer omlaag. En dan kan ik weer verder lopen. Dat is de bedoeling. Denk ik. Eén omlaag, 2 omlaag, 3 omlaag. Dan kan ik hier de trap af. Ja. Kistje. Louise Teasdale. Je loopt hier. Met een aircon. Ze wordt geïntimideerd. You London vampires are so weak. Recent diary. Ja, die man probeert Louise te fixen. Ik probeer jou te redden, Louise. Ik ben jouw vriend. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. Dat is waar, ja. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Nou, die kom je vanzelf Miss tegen. Teasdale. And be careful. Until we meet again. Nou, ga jij lekker vandoor? Of je blijft hier gewoon staan in deze gevangenis. Allemaal vrouwen die... waarvan die vampyr geprobeerd heeft of het... succesvolle matches waren, zo lijkt het. Oh, hier is dan ook de route waar ik naartoe moet, volgens... Oh, hier ga ik weer naar buiten. Zoals dan niet helemaal de route waar ik naartoe moest. Om bij Mr. Dawson te komen. Enter the mansion. Oh, toch wel. Ja, hier lopen weer onbekende mensen. Temple Church. Nou, wat heb je mij te melden, meneer? Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright Een from Scotland detective. Yard, Scotland Yard. and I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? I work for the Ascalon Club. Ja, dat lijkt me wel een goeie. Dan weet hij gelijk wie de baas is. I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful.
Ik denk dat dat wel goed komt. Dankjewel. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. Killer. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. Oké. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. Dat is niet best. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the De situation? politie is niet heel erg actief met de zaak bezig dus. Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? Geoffrey McCullum, die gast van de ding. I'd like to report a name, Inspector. Van die Vampire Hunters. I'm afraid he's some sort of vigilante, trying to recruit an army of angry citizens. Then I'll write the name down and transmit this intelligence to the appropriate office. Thank you, sir. En zo kunnen we een beetje die Vampire Hunters misschien verminderen. Maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Ah. What are Een you cult. investigating, exactly? I have a missing woman, possibly abducted a few nights ago. Louise Teasdale. It seems you... Hey, Louise Teasdale, die heb ik al gevonden. Missing person, Mr. Tadao Kimura. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father Ik heb reported Louise her missing. Teasdale toch al gevonden, daar in het We riool. don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Nou, goed nieuws, want ik heb haar al gevonden. What are you investigating? I have a missing... Tell me, She's a do you have... No. Nou, hij vertelt daar niet meer over. Oké. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. Ah. Goodbye. Hij denkt dat die Dawson misschien iets te maken heeft met de moorden. Dat zou wel bijzonder zijn, dat je de invloedrijke man bent. En dan blijkbaar verdachte in een moord. Oh, dit is dat hek waar ik niet doorheen kom. Ik kan natuurlijk wel open vanaf deze kant. Goed zo toe. Ja, vanaf deze kant. Enter the mansion. Kijk, hier staan ook nog 2 mensen. Hier zitten nog 2 mensen. Laten we daar eens even mee praten. Het is een tweeling, lijkt het. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that... Pericles. I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting.
Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Agamemnon, dus zijn broer. Agamemnon en Pericles, dat zijn Griekse helden. As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. Ah, filosofisch. And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Hij zit hier niet thuis, een hele rijke man. The past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life. Alles voor de veiligheid. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city. Oké, dus die broer die weet meer waarschijnlijk. Why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer. And here we are. Moeten we eens even met die broer gaan What can praten you tell zo. me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Goodbye, Mr. Baker. Nou, even die broer interviewen. Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. Deze man heeft wel een grotere stropdas dan die andere I am man. Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You Het must zijn een beetje vage figuren. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. Maar wie Can dan? you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? I still enjoy living in London, no matter how difficult it can be sometimes. Then I am sincerely happy for you. True happiness in life seems to be the most difficult goal to reach these days. Het is een filosofisch gezin, merk ik. Already, if you're so exasperated by this long wait. I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die. Ze zijn wel een beetje van de kop af. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Huh. Something that would allow us to leave this trap. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you're not in your place?
That sort of trap. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. Nou, meer heeft hij niet te melden, lijkt het. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Goodbye for now, Oké, Mr. Baker. deze mannen kunnen mij dus niet echt verder helpen. Ze hebben ook geen medische klachten. Daar beneden is nog een man. Daar is die Charles Jerome Albright. Hier is weer bloed. Hier lopen nog wat ratten. Keep out. De hideout unlocked. Oh, dat is handig. Die wil ik wel. Even weer een level upje. Kijk eens. Kijk eens. Kunnen we nog wat craften? Kijk, want we hebben die bos verslagen. Dus daar krijgen we weer nieuwe dingen van. Kan een small bottle recyclen. Ja, ik kan hem niet verder upgraden. Nee. Mijn perfecte zeis. Nou, dan gaan we maar even level uppen. Dan maken we er even een checkpointje van. Voordat we verder gaan. Meer health. Meer stamina. Dan kunnen we meer slaan, hè. Dat is altijd handig. Kost 1500. Maar dat heb ik. Dat heb ik 2 keer zelfs. Hoppakee. Hou ik precies 0 over. Nou, dat lijkt me toch een goede verdeling. Hoppakee. Dan maken we hier even een checkpointje van. Wij hebben dus de East End bereikt. En dat betekent dat wij in het volgende deel op zoek kunnen gaan naar Aloysius Dawson. We hebben gerapporteerd aan de Ascalon Club. Die hebben ons de opdracht gegeven om Aloysius Dawson te laten... een vampier te laten worden. Dat is de gedachte. We gaan het meemaken in het volgende deel. Ik hoop dat jullie dat weer met mij samen willen doen. Dan zie ik jullie graag dan. Bedankt en tot de volgende keer.